Good morning, all of you. We have four students just now. Okay, no problem. Good morning, all of you. Four students just now. Okay, no problem. Good morning. Did you complete yesterday's homework? I have posted in group. Four students just now. Okay, no problem. Did you complete yesterday's homework? I have posted in group. Students just now. Okay. You might have completed cubes. Now cube roots. Cubes and cube roots. Cube means, for example, 7 cube 343. Cube root means if you find any perfect cube under cube root appears like this. In case of square root, this is square root or this is a square root. Remember, for square root you need not write any number, or else you can write 2 like this. This is square roots. These are square roots. This one or this one you can write anyway. This one or this one square roots. Okay. Cube root means you have to write 3 like this. This is cube root. So if you find any perfect cube under cube root, that means you can write that perfect cube root as, for example, 343 you can write as 7 power 3 or 7 cube. You can write 343 as 7 cube. Now I told you root x can be written as x power 1 by 2 and cube root x can be written as x power 1 by 3. This is root means square root. Cube root means you have to write 3 like this. So this is cube root equal to x power 1 by 3 and fourth root x equal to x power 1 by 4. These are pure basics, you must remember this. So this cube root can be written as power 1 by 3. So power 1 by 3, see, I have explained already, x power a whole power b. Did you remember? X power a again whole power b, that is equal to x power a into b. Did you remember? Sorry, I blocked this part, right? Wait, I'm learning it, don't worry.
Now, so root x you can write as x power 1 by 2, cube root x you can write as x power 1 by 3, and fourth root x you can write x power 1 by 4. Like that, cube root 7 power 3 or cube root 7 cube. We wrote 343 as 7 cube. Now cube root 7 cube you can write as 7 cube whole power 1 by 3. This cube root you can write as 7 power 1 by 3. This cube root, remember, this is cube root, you can write as power 1 by 3. So 7 cube 1 by 3. So x power a whole power b. Did you remember this formula? Or else a power m whole power n, that is a power m into n. In the same way here also 7 power 3 into 1 by 3. You can write 1 as a denominator to any number. I have told you, I am writing here 1 as a denominator for 3. See, I am writing 1 as a denominator. Now multiplication of fractions, 3 by 1 into 1 by 3. So multiplication of numerators and multiplication of denominators. 3 into 1, 3 by 1 into 3 is here 7 power this is 7 power 3 by 1 into 1 by 3, that means 7 power 1. This part became 1. Look here. So 7 power 1 means 7. So if you find any perfect cube under cube root, you have to do like this. Okay, you have to find which perfect cube it is. 343 is 7's perfect cube. So you have to do like this. But if you have big numbers, big perfect cubes, you cannot find like this, you cannot do like this. So because for that we have one shortcut. Okay, don't worry, but for that shortcut you must learn at least 10 cubes. Okay, so cubes you must learn at least 10 cubes. 1 cube is 1, 2 cube, I will write cubes in the right side corner. 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube, 5 cube. If you could not understand this concept, watch again. Okay, very easy one. Why we can write perfect cubes if you find any under cube root like this. This is the reason. మీరు క్యూబ్ రూట్ లోపల ఎలా పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్స్ ఏమైనా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అది ఏ నెంబర్ పర్ఫెక్ట్ క్యూబో డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూబ్ రూట్ 343 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7, ఎందుకంటే క్యూబ్ రూట్ లోపల ఉన్న ఈ నెంబర్ 7 ని క్యూబ్ చేస్తే వచ్చేది. సో దిస్ ఈజ్ 7 క్యూబ్. సో యూ కెన్ రైట్ యాజ్ 7 క్యూబ్. సో 7 క్యూబ్ హోల్ పవర్ 1 by 3 బికాస్ క్యూబ్ రూట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 1 by 3. సో 3 into 1 by 3 ఈజ్ 1. మనకి ఫ్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వస్తుంది. Got it? Good. Pramila, my homework is completed. Okay. అందరూ homework complete చేయాలి. If you practice more, you will get more clarity and ఎక్కువ రోజులు మీకు గుర్తుంటుంది. Or else you cannot remember all these things. Okay. 6 cube, 7 cube, 8 cube, 9 cube, 10 cube. అట్లీస్ట్ ఈ 10 క్యూబ్స్ బై హార్ట్ చేయాలి మీరు. ఈ 10 క్యూబ్స్ బై హార్ట్ చేస్తే ఏ క్యూబ్ అయినా
వచ్చేస్తుంది 1 cube 1, 2 cube 8, 3 cube 27, 4 cube 64, 5 cube 125, 64, okay, and 6 cube 216, 7 cube 343, 8 cube 512, 7 cubes 700, 9 cube 729, 10 cube 1000. Cube ante మర్చిపోవద్దు, x cube means you have to multiply x 3 times. Same way 2 cube means 2 into 2 into 2, 3 cube means 3 into 3 into 3. These are cubes. So this is cube root. Let's take few example of cube roots. You can understand. Are you following? Yes. These are cubes. Do you have any doubts regarding cubes? If you have no doubts regarding cubes, you can do this cube root very easily, or else you must learn these cubes first. Okay, if you have doubts, let me know. If you have doubts in these cubes, 27 cube, 87 cube, 2 digit cube, till 2 digit, that is enough for you. Good, Darshit. Kids 28, very nice. You entered, commented everything perfectly. What you asked, Pramila? I didn't get you. Sir, cube root another, and perfect square root, perfect square another. Yes, cubes, all these are perfect cubes or exact cubes. Remember, these are perfect square numbers, cube numbers. All these are perfect cubes. Perfect cubes or exact cubes. Perfect squares and exact squares. Perfect squares means squares means 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81, 10 square 100, 11 square 121, 12 square 144. Like this. All these are perfect squares. These are perfect cubes. Perfect, smallest perfect cube is 1, smallest perfect square also 1. But 2 cube 8, 2 square 4, 2 square, 3 square, 4 square, both are different. Is it okay, Pramila? So perfect cubes are 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512 and 729 and 1000. And perfect squares are 1, 4, 3 square 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100, like that. Okay, these are perfect square and these are perfect cubes. Remember that.
So before that, everyone must do this. Find 75 cube. After that, we can go for cube roots. Find this value. Find 75 cube. చూద్దాం ఎవరు ముందు చేస్తారో. Cubes once again. Should I explain cubes? Okay, I will explain again. Cubes, to find out cubes in simple way, you must learn this formula. A plus B whole cube, that is A cube plus 3A square B plus 3AB square plus B cube. So based on the format, this formula is very important to find out cubes. Based on this format, we can do cubes of any 2-digit number very easily. So for example, I gave 75 cube here. So treat 7 as A, 5 as B. Now write in this format. A cube means 7 cube. 3A square B means 3 into A square. A square means 7 square into B means 5. This is another grid. 3A B square. 3 into A means 7 into B square means 5 square. This is another grid. So B cube means 5 cube. So we are treating 7 as A, 5 as B. Let us assume 7 as A, 5 as B and apply this format. You can write 7 and 5 in that format. So 7 cube means you can find here 343. 3 into 7 square into 5, that means 3 into 5. You better multiply small digits. 7 square means 49 into 5. 3 into 7 into 25. And 5 cube means 125. You can find here. Okay. So 343. 343, write as it is. 3 into 49 into 5. 3 5 is a multiply small digits first. 3 5 is a 15. So 49 into 15. Tell me how much? You can apply multiplication by teens or IXA method. So 49 into 15 I am doing here. So IXA method. I would like to use IXA method. IXI. 9 5 is a 45. 4 5 is a 20 plus 9 1s are 9. 29 plus 4 1s are 4. So answer is 5. Now you have to send this 4 to other grid. 29 plus 4, 33 here. So 3 in the answer part, 3 here. So 735 is the answer here. Okay. Now 3 into 7 into 25. Multiply 3 7s are 21 into 25. Again IXA method. 5 1s are 5 on one grid. 2 5s are 10 plus 1 into 2 2. 12 is another grid. 2 2s are 4. Now 5 in the answer part. 5 is in the answer part and
2 in the answer part, 1 carry over, 525 is the answer here. So that's it. We got numbers in this grid. In each and every grid we have to take one, from each and every grid we have to take ones place digit in the answer. Now carry over 12 to other grid and again add 7, 3, 5. Again 7 in the answer part, carry over 53 to other grid. Here 8, 8, 7. Again 8 in the answer part. Remember 5 in the answer part here, 7 in the answer part here, 8 in the answer part here. Remaining your carry forwarding to next grid. So 8 in the answer part, you have to carry forward this 78 to here. If you add both of them, don't forget you have to add, carry over and add. 11, 12, 4. So yes, everyone doing great. Answer is 421875 is the answer. Did you understand? Someone asked about this. Kids 28. Did you understand kids 28? Kids 28 respond. Did you understand? Each and every student is so important for me. Each and everyone should understand. See, మిగతా స్టూడెంట్స్ కన్నా మీరు చాలా గ్రేట్, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఏజ్, క్లాస్. ఎందుకంటే సమ్మర్ హాలిడేస్లో కూడా ఇటువంటి ఒక ఆపర్చునిటీ వస్తే మీరు చాలా బాగా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. ఐఎమ్ వెరీ 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 ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. ఐఎమ్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ. మీరు ఇలాగే ఎడ్యుకేషన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే ఫ్యూచర్లో చాలా బాగా డెవలప్ అవుతారు, మంచి ప్లేస్కి వెళ్తారు. మీరు ఏమనుకున్నా అది అచీవ్ చేస్తారు. All the best for you. Now, good. Now you can check this answer. We got, how much we got? 421875. We got 73 cube, 421875. You can check this answer using digital sum or digital root. Let me try that. Let me check. Did you check anyone? Did anyone check that? So 75 cube means 75 into 75 into 75. So we got that as 421875. Four two one eight seven five. Now use digital root. Digital root of 75. 7 needs 2 to become 9. You can take 2 from 5. So 75 digital sum is 3 into 3 into 3. Every 75's digital root is 3. 3 cube means 27. That means 0. Digital root of question is 0, digital root of answer. 8 needs 1, you can take 1 here. 7 needs 2, you can take 5 and 4 becomes 0. So digital root of answer and digital root of question both are 0. So our answer is correct. 75 cube is 421875 is correct. Okay, this is the cube root. This is the process of doing cube and checking your answer using digital sum or digital root. Now cube root.
టు డూ క్యూబ్ రూట్, ఎవరైతే నిన్న ప్రాక్టీస్ చేయలేదో, కొద్దిగా లేట్గా, యాక్చువల్గా కొద్దిగా వర్క్ ఉండడం వల్ల లేట్గా పోస్ట్ చేశాను వాట్సాప్ ఛానల్లో. ఎవరైతే నిన్న ప్రాక్టీస్ చేయలేదో వాళ్ళు ఈరోజు ప్రాక్టీస్ చేసేయండి. క్యూబ్స్ అండ్ క్యూబ్ రూట్స్ కూడా చాలా ఈజీనే. క్యూబ్ రూట్స్ చాలా ఈజీ, స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కన్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, స్క్వేర్ రూట్ మీరు మర్చిపోయారో గుర్తుందో చూద్దాం. స్క్వేర్ రూట్స్ కొద్దిగా పెద్ద సమ్ అవుట్ చేద్దాం. I need a 5-digit or 2-digit number. Okay, 21316. 21316. This is square root. Square root ఎలా చేద్దాం? ఇది చేయండి ఎవరైనా. స్క్వేర్ గుర్తుందో చూద్దాం. సో స్క్వేర్ రూట్కి మనం 2 డిజిట్స్ సపరేట్ చేసుకోవాలి, గుర్తుంది కదా. 2 డిజిట్స్ సపరేట్ చేసుకోవాలి. సో 6 ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది? 6 స్క్వేర్లో 36 వస్తుంది. ఇంకా ఎప్పుడు వస్తుంది? 4 స్క్వేర్లో 36 వస్తుంది. సారీ, 6 వస్తుంది వన్స్ ప్లేస్. 4 స్క్వేర్ ఈజ్ 16. 6 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 36. సో వన్స్ ప్లేస్ డిజిట్ లో 6 ఉంది అంటే 4 స్క్వేర్ చేసిన 6 వస్తుంది, 6 స్క్వేర్ చేసిన 6 వస్తుంది వన్స్ ప్లేస్ లో. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ 4 ఆర్ 6. సో 213 ఇది ఏ స్క్వేర్ కి దగ్గరగా ఉంది? క్యూబ్ రూట్ కాదు ప్రమీల, నేను ఎస్టర్డే క్యూబ్స్ మాత్రమే ఇచ్చాను. 46 అంట. 46 స్క్వేర్ చేస్తే ఎంత వచ్చేస్తుందా? నో, 213 ఏ స్క్వేర్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది. 20 స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది? 400, ఇంకా తక్కువ. అందుకే స్క్వేర్స్ నేను అట్లీస్ట్ 20 స్క్వేర్స్ వరకు చెక్ చేయమన్నాను. 14 స్క్వేరా? 15 స్క్వేర్ 225. సో 14 స్క్వేర్ ఎంత? మీకు స్క్వేర్స్ రాకపోతే షార్ట్ కట్లో చెప్పాను. స్క్వేర్స్ 16, 1, 2 4 jar 8, 6 9 1, సింపుల్గా 196. ఒకవేళ రాకపోతే, లేదంటే 14 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 196 అని మీరు బై హార్ట్ చేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో 196 దగ్గరగా ఉంది ఇది, అంటే 14 స్క్వేర్ కి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి 14 ఈజ్ కన్ఫర్మ్ ఆన్సర్లో. బట్ వన్స్ ప్లేస్ డిజిట్ ఎయిదర్ 4 ఆర్ 6. ఈ రెండిట్లో ఏది చూస్ చేసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలని చెప్పాను? ఇది స్క్వేర్ చేయమన్నాను. సో ఇది స్క్వేర్ చేయడం చాలా ఈజీ. 5 ఉంది కాబట్టి వన్స్ ప్లేస్లో ఇక్కడ 25 ఖచ్చితంగా వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? 14 ఆఫ్టర్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయాలి. 14 ఆఫ్టర్ నెంబర్ మనకి 14 స్క్వేర్ ఇందాక ఎంత వచ్చింది? 196. 14 ఇంటూ 15 చేయాలి. సో 14 ఇంటూ 15 చేస్తే ఇందాక మనకి ఎంత వచ్చింది? ఎస్, 144 స్క్వేర్. ఈ స్క్వేర్ మీకు చేయడం గుర్తుందా? సో వాట్ ఈజ్ 145 స్క్వేర్? 196. సో 14 స్క్వేర్ ఈజ్ 196. 14 స్క్వేర్ అంటే 14 ఇంటూ 14 196. సో 14 ఇంటూ 14 వచ్చిన ఆన్సర్కి ఒకటి అగైన్ ఒక 14 యాడ్ చేస్తే 14 15 0 అవుతుంది, అంతే కదా. సో
145 square is 21025. Okay, so 145 square is 21025 అంటే 145 స్క్వేర్ ఇంకా తక్కువ ఉంది, 21316 ఇది అంటే 21316. ఇక్కడ 21025 వచ్చింది అంటే 145 స్క్వేర్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, అంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఈ నెంబర్ 146 స్క్వేరే. యూ హ్యావ్ టు టేక్ 146 రాదర్ దెన్ 144 ఆన్సర్. ఇది స్క్వేర్స్. స్క్వేర్ రూట్ కొద్దిగా డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది, సపరేట్ 2 నెంబర్ సపరేట్ చేయాలి. ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ వస్తాయి వన్స్ ప్లేస్ కి, అండ్ టెన్స్ ప్లేస్ అండ్ 100 ప్లేస్ కి ఒక ఆప్షనే డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ క్యూబ్ రూట్ కి మాత్రం చాలా ఈజీ. సో క్యూబ్ రూట్ రావాలంటే స్క్వేర్ రూట్ రావాలి. ప్రమీల, యు ఆస్క్డ్ అబౌట్ డౌట్ ఇన్ క్యూబ్స్. I have doubt yesterday's homework cube roots. Cube roots కాదు, cubes. You can ask me now or else you can ask me later. So remember, మీరు ఇప్పుడు for example I'm taking a big number, cube root cube root of 795079507. సో క్యూబ్ రూట్ దీనికి ఇది మోస్ట్లీ మీకు క్యూబ్ రూట్ లో ఉన్న లోపల క్యూబ్ రూట్, అండర్ క్యూబ్ రూట్ you will have perfect cube only, don't worry about that. For cube root, square root కి 2 numbers, last 2 numbers separate చేస్తాం కదా, ఈ క్యూబ్ రూట్ కి లాస్ట్ 3 నెంబర్ సపరేట్ చేయాలి. ఓకే, లాస్ట్ 3 నెంబర్స్ సపరేట్ చేయాలి. మనకి ఇక్కడ క్యూబ్స్ మనకు తెలియాలి. చూడండి, లాస్ట్ ప్లేస్ లో వన్స్ ప్లేస్ లో మనకి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ 7 ఉంది. జనరల్ గా ఏ డిజిట్ ని క్యూబ్ చేస్తే 7 వస్తుంది, 3 క్యూబ్ ఈస్ 27. సో వన్స్ ప్లేస్ ఈజ్ డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. వన్స్ ప్లేస్ ఆన్సర్, వన్స్ ప్లేస్ డిజిట్ ఆన్సర్ 3 డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. స్క్వేర్స్ లాగా మనకి 2 ఆప్షన్స్ రావు. క్యూబ్ రూట్ లో డైరెక్ట్ గా వన్స్ ప్లేస్ డిజిట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ రిమైనింగ్ 79 ఏ స్క్వేర్ కి దగ్గరగా, ఏ క్యూబ్ కి దగ్గరగా ఉంది 79. చూడండి, 79 ఇస్ నియరెస్ట్ టు 4 క్యూబ్ 64. సో ఆన్సర్ ఈస్ 4 హియర్. మనం 5 తీసుకోకూడదు, 5 ఎక్కువైపోతుంది, 125. సో 64 is nearest to 79. I mean 79 nearest to 4 cube. So you have to take 4 here. So answer is 43. So 43 ని క్యూబ్ చేయండి, మీకు డౌట్ క్లియర్ అవుతుంది. 43 ని క్యూబ్ చేస్తే మనకి 79507 వచ్చేస్తుంది. ఓకే, 43 ని క్యూబ్ చేయండి అందరూ. ఆన్సర్ వచ్చిందో లేదో చెక్ చేయండి. ఎస్ శ్రవంతి, 43 క్యూబ్ చేయండి, ఆన్సర్ ఇది రావాలి. 79507 రావాలి. చెక్ చేయండి. ఏం లేదు, వెరీ ఈజీ. స్క్వేర్ రూట్ అంటే 2 డిజిట్స్ సపరేట్ చేస్తాం కదా, లాస్ట్ 2 డిజిట్స్. క్యూబ్ రూట్ అంటే లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ సపరేట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ సపరేటింగ్ లాస్ట్ 3 డిజిట్, చెక్ వన్స్ ప్లేస్ డిజిట్. మనకి 3 క్యూబ్ కే వన్స్ ప్లేస్ డిజిట్ 7 ఉంటుంది. సో ఆన్సర్ ఈస్ వన్స్ ప్లేస్ డిజిట్ ఈస్ 3 హియర్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ డైరెక్ట్లీ వన్స్ ప్లేస్ డిజిట్ ఈస్ 3 ఇన్ ద ఆన్సర్. అండ్ 79
is nearest to 4 cube. You can take 4. That's it. స్క్వేర్ కే ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి చూడండి. ఇక్కడ స్క్వేర్ కి 2 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. రిమెంబర్, ఎందుకు ఇక్కడ 145 తో ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ లో చెక్ చేస్తాం, క్యూబ్ రూట్ లో చెక్ చేయమంటే, స్క్వేర్ రూట్ చూడండి, 1 స్క్వేర్ 1, 2 స్క్వేర్ 4, 3 స్క్వేర్ 9, 4 స్క్వేర్ 16, 5 స్క్వేర్ 25, 6 స్క్వేర్ 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81, 10 square 100. ఇప్పుడు ఒకసారి జాగ్రత్తగా చెక్ చేయండి. ఇక్కడ 1 ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది, 1 స్క్వేర్ లో వస్తుంది, 9 స్క్వేర్ లో వస్తుంది. 4 ఎప్పుడెప్పుడు 2కి వస్తుంది, 8కి వస్తుంది. 9 ఎప్పుడు వస్తుంది, 3 స్క్వేర్ లో వస్తుంది, 7 స్క్వేర్ లో వస్తుంది. 6 4 స్క్వేర్ లో వస్తుంది, 6 స్క్వేర్ లో వస్తుంది. సో ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ స్క్వేర్ చేసేటప్పుడు 1's ప్లేస్ లో 1 ఉందంటే అది 2 టైమ్స్ వస్తుంది. 1 స్క్వేర్ కి 1 వస్తుంది, 9 స్క్వేర్ కి 1 వస్తుంది. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ 1's ప్లేస్ లో 6 వచ్చిందంటే 4 స్క్వేర్ కి 1's ప్లేస్ లో 6 వస్తుంది, 6 స్క్వేర్స్ కి 1's ప్లేస్ లో 6 వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి గెట్ 2 ఆప్షన్స్ ఫర్ ద 1's ప్లేస్ డిజిట్. సో టు చూస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ we do this square 145 square, బట్ క్యూబ్ రూట్ లో మనకు డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తాయి, 2 ఆప్షన్స్ రావు. చూడండి ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిజిట్ చూడండి, 1 క్యూబ్ లోనే 1 వస్తుంది 1's ప్లేస్ కి, ఇంకెక్కడ 1 రాదు 1's ప్లేస్ లో. క్యూబ్స్ కి, పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్స్ కి చెక్ చేయండి. దీస్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100. దీస్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ కి 1 ఎప్పుడు వస్తుంది, 1 స్క్వేర్ కి వస్తుంది, 9 స్క్వేర్ కి 1 వస్తుంది 1's ప్లేస్ లో. 2 స్క్వేర్ కి 4 వస్తుంది అండ్ 8 స్క్వేర్ కి 4 వస్తుంది 1's ప్లేస్ లో. అలా 2 టైమ్స్ వస్తాయి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ లో అయితే. అండ్ పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్స్ లో అయితే మనకి 1 ఒకసారి వస్తుంది, 8 ఒకసారి వస్తుంది, 7 ఒకసారి వస్తుంది 1's ప్లేస్ లో, 4 1's ప్లేస్ లో ఒక్కసారి వస్తుంది పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్స్ కి. చెక్ చేయండి మీరు ఏ పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్స్ తీసుకున్నా 1 to 10. సో ఒక్కొక్కసారి వస్తుంది, 5 ఒక్కసారి వస్తుంది, 6 ఒక్కసారి, 3 ఒక్కసారి వస్తుంది. యూ కెన్ ఫైండ్ ఓన్లీ 1 టైమ్ ఈచ్ డిజిట్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్స్ ఇఫ్ యూ చెక్ ఇన్ 1 to 10 క్యూబ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్. That is the reason you need not check like this in cubes. You can get direct answers. Cube root lo em cheyali, you have to separate last 3 digits from the number and check 1's place digit. You can find easily 1's place answer. So we have 7 in the 1's place digit. So 3 cube is 27, 7 in the 1's place digit. So you have to take 3 as an answer for 1's place digit. Now remaining number is 79 nearest to 4 cube. So you can take 4 as an answer. So 43 is the answer for cube root 79507. Cube root 79,507. Answer is 43. Is that okay? If I explain another one, you will understand clearly. I will take another example. Nine double 125. Okay. So find this if you can. Online students. Three one to 300. What is 312 to 300? You want to
312 300. Is it cube root or square root? What should I explain? Okay, so to find cube root, you have to separate last 3 digits. Separate last 3 digit. So 5, you can find 5 in 5 cube only. So ones place digit answer is 5. 91 is nearest to which number? Again 4. Answer is 45. If you do 45 cube, you will get 91125. (312 300) ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నెంబర్? అది క్యూబ్ రూటా స్క్వేర్ రూట్? అది పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అయితే కాదు. ఎస్, వెరీ గుడ్ దుర్గారాణి. స్క్వేర్ రూట్ లో పెట్టాలా 312 300? అది పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ కాదు, పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు. 312 300. I don't know what you are asking. Ask your doubt clearly, I will explain. Yeah. Okay. Another problem. Find cube root of 393 129. All these are perfect cubes. Don't worry, you will get perfect cubes only. Three nine three. No. This is not perfect cube. 1 minute. For example, 405 224. That would be perfect cube. 405 224. Okay, this is perfect cube. Find which perfect cube it is. So you have to separate last 3 digits and do it. Good, Rohit, you did right. How to check that is a perfect square and perfect cube? That is a lengthy question. You have to find factors for that. For example, 91125.
So you have to find factors for this and separate factors as two sets, then you can find whether it is perfect square or perfect cube. If you find two sets, that is perfect square. If you find three sets, three equal sets, okay, that is perfect cube. I will explain if you want, but after this. So let me do this. Someone is saying 74, someone is saying 76. So 4, you have to separate last 3 digits first. Do that. Okay. 4 ఎప్పుడు వస్తుంది? 4 ఓన్లీ మనకి రిమెంబర్ 4 క్యూబ్ లోనే వన్స్ ప్లేస్ లో 4 వస్తుంది. మీరు క్యూబ్స్ స్క్వేర్స్ మిక్స్ చేయొద్దు. దిస్ ఈస్ క్యూబ్స్. మనకి స్క్వేర్స్ చేసేటప్పుడు 2 ఆప్షన్స్ వస్తాయి వన్స్ ప్లేస్ కి, బట్ క్యూబ్స్ కి అలా కాదు. వన్స్ ప్లేస్ కి టెన్స్ ప్లేస్ కి డైరెక్ట్ గా సింగిల్ డిజిట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో మనకి 4 క్యూబ్ లోనే 4 క్యూబ్ మీన్స్ 64. 4 క్యూబ్ కే 4 వన్స్ డిజిట్ లో వస్తుంది. సో యూ కెన్ టేక్ ఆన్సర్ యాజ్ 4 డైరెక్ట్లీ. అండ్ 405 నియరెస్ట్ టు విచ్ నెంబర్? 405. 512 ఎక్కువైపోతుంది. 405 నియరెస్ట్ టు 7 క్యూబ్. సో 74 is the answer. If you have doubt, you can check 74 cube. Find 74 cube, you will get 405,224. Yes, not 76. That is 74. 6 cube is 216. Sravanti, Gokada, Alar. $65. Are you out of your mind? ఓకే, జాగ్రత్త చెక్ చేయమ్మా. Again another problem. Are you ready? Very easy one. Yes, now you got it. 74. Another problem is 704969. Do this. Yes, do it. Okay, I will explain. Gokada, concentrate. Yes, Pramila, you are right. Okay, Gokada explain చేయమంటున్నారు, మళ్ళీ చేద్దాం. నో ప్రాబ్లం. సో క్యూబ్ రూట్ ఇలా వచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ 3 డిజిట్ వన్స్, టెన్స్, 100 ఈ 3 ప్లేసెస్ సపరేట్ చేయండి. ఓకే, సపరేట్ చేసిన తర్వాత దిస్ పార్ట్ గివ్స్ యూ వన్స్ ప్లేస్ డిజిట్ ఆన్సర్, దిస్ పార్ట్ గివ్స్ యూ టెన్స్ ప్లేస్ డిజిట్ ఆన్సర్. ఓకే, 4 మనకి ఏ క్యూబ్ లో ఉంది? 4 క్యూబ్ లో ఉంది చూడండి. సో యూ కెన్ టేక్ 4 డైరెక్ట్లీ యాజ్ అన్ ఆన్సర్ ఇన్ వన్స్ ప్లేస్. అండ్ 405 is nearest to which perfect cube? 343 ki. Next perfect cube 512. It is greater than 405. So you have to take this. So this perfect cube is cube of 7. So you can take 7 as answer in tens place. Here also separate last 3 digits. 9 comes in only 9 cube only. So you have to take 9 as ones place digit answer. Okay. Now 704 is nearest to 8 cube. So take 8 as an answer in tens place. చూడండి 704 అంటే 729 is greater than 704. So you cannot take. So predecessor of 729 in perfect cubes is 512. So 512 is cube of 8. You have to take answer 8 in tens place digit. Okay. So answer is 89. If you have doubts, you can find 89 cube. You will get this answer. Okay.
Did you understand? Someone, ఎవరు అడిగారు? గోకాడా, did you understand? What is 7? What is okay, fine. మీరు ఇప్పుడు అసలు పెన్ అండ్ పేపర్ యూజ్ చేయకుండా కొన్ని క్యూబ్స్ తక్కమని చెప్పొచ్చు. పెన్ అండ్ పేపర్ యూజ్ చేయకుండా చూసిన వెంటనే క్యూబ్ రూట్ చెప్పాలి. 6. చూడండి, పెన్ అండ్ పేపర్ అసలు యూజ్ చేయకూడదు. ఎస్, 8 and 9 is the answer. Are you ready? You should not use pen and paper. జస్ట్ నేను ఇక్కడ రాసిన వెంటనే మీరు ఆన్సర్ టైప్ చేసేయాలి. రెడీ? ఆర్ యూ రెడీ స్టూడెంట్స్? సే yes or no. This is 5-digit answer, 5-digit number. Tell me the answer, quick. ఎస్, 3 zeros కానీ ఇలా వచ్చాయి అనుకోండి, సో ఆన్సర్లో ఒక 0 వేసేసుకుంటాం. 27 దేని క్యూబ్? 3కి క్యూబ్. 30 ఈజ్ ఆన్సర్. సింపుల్. ఇన్ ద సేమ్ వే క్యూబ్ రూట్ 2,16,000. ఎస్, 60. ఎవరు టక్మని? దుర్గారాణి. వెరీ గుడ్, వెరీ క్విక్. త్రీ జీరోస్ ఉంటే నెంబర్కి క్యూబ్ రూట్లో 1 0 వేసుకుంటాం డైరెక్ట్గా. రిమెంబర్ దట్. 3 zeros ఉంటే ఆ 3 zeros ఆన్సర్లో 1 0 వేసుకుంటాం. ఇది దేని క్యూబ్ రూట్? 6కి. సో 60 is the answer. Now what is the answer? ఇవన్నీ అయిపోయి A and B. C ఆన్సర్ ఏంటి? సో క్యూబ్ రూట్లో 3 zeros ఉంటే మీరు ఆన్సర్లో ఒక 0 డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ ఈస్ క్యూబ్ ఆఫ్ 10. యూ కెన్ టేక్ 10. సో 100 cube is 10 lakhs. Good. I will give another example. So these cubes you need not use pen and paper. You can tell answer directly without using pen and paper. Okay, do it.
Reddy Lakshmi 92 ah? Yes, Darshit. Typing mistake ah? Yes, quick, very good. Very good all of you. Doing great. 3 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్లో 1 0. 720 is cube of 9. So 90 is the answer. So like that, if you find 3 zeros in the cube root, you can tell answer without using pen and paper. Okay, good. So I will post again. If you have doubts, ask me. If you have any doubts regarding cube root, cube, square root, squares, you can ask me. Someone asked doubts earlier. You can repeat your doubts again. I will explain. చెప్పు ఏంటి సరిపోద్దు ఏదన్నా బాక్స్ 298 cubes, sir. Explain. Okay, no problem. So she needs 298 cube. So in 298 cubes you can do in two ways. So take 29 as A, 8 as B, or 2 as A, 98 as B. So we are doing based on this formula, right? A plus B whole cube, A cube plus 3A square B plus 3A B square plus B cube, right? We are doing based on this formula. So we have to take 29 as A, 8 as B, or 2 as A, 98 as B. But my preference is this one, 29. Taking 29 as A easier than taking 2 as A and 98 as B. Okay. Now 29 cube you have to follow. 29 cube, 3 into 29 square into B plus 3 into 29 into B square means 8. It's 8 square plus B cube means 8 cube. Did you understand that? No, we don't have any method to find out whether it is a perfect cube or perfect square. But if you practice more, you will easily understand whether it is perfect square or perfect cube. See, remember, did you check perfect squares? Check perfect square once. 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25, 6 square is 36, 7 square is 49. Few things are there. 8 square is 64. To find out whether it is perfect square or not. Ten square is 100. So if you observe clearly, you cannot find 2 in perfect squares. చూడండి ఎక్కడ 2 ఉండదు and 8 కూడా ఉండదు. 2 and 8 ఉండవు, 7 and 3 ఉండదు. రిమైనింగ్ డిజిట్స్ ఉంటాయి. 1 ఉంది, 2 లేదు, 3 ఉండదు, 4, 5 ఉంటుంది,
6 ఉంటుంది, 7 ఉండదు, 8 ఉండదు. చూడండి ఈ 4 డిజిట్స్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్లో అయితే ఉండవు. If you find any of them 2, 3, 7, 8, if you find 2, 3, 7, 8 in any number, that means that is not perfect square. Did you understand? If you find 2, 3, 7, 8, if you find these digits in any number in ones place, okay, those are not perfect squares. Ones place లో 2, 3, 7, 8 ఇవి ఉంటే అవి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ కావు. మీరు చూసిన వెంటనే చెప్పొచ్చు. సో ఇంతకన్నా చూసిన వెంటనే అది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేరా కాదా అనేది మనకు షార్ట్ కట్ లేదు. ఓకే, okay, that's it for today. I will send cube root worksheet in the WhatsApp channel. If you have doubts, you can ask me. So ఈ డౌట్ అడిగారు, అది అర్థమైందా? 298 cube. Did you understand, everyone? Someone asked 298 cube. Who is that? Reddy Lakshmi. Reddy Lakshmi, did you understand? So ఇక్కడ నార్మల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 76 క్యూబ్ అయితే we are taking 7 as A, 6 as B. If you have to cube 3 digit number, you have to choose which 2 digit has to be taken as A. ఇక్కడ 29 ని A లా తీసుకోవాలి, or else 98 ని ఒక పార్ట్ లో తీసుకోవాలి. 98 క్యూబ్ కొద్దిగా బిగ్ నెంబర్ కాబట్టి 29 క్యూబ్ తీసుకోమన్నాను. 29 క్యూబ్ ఈజియర్ దాన్ ఫైండింగ్ 98 క్యూబ్. అగైన్ మళ్ళీ 29 క్యూబ్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మనం 29 క్యూబ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సేమ్ మెథడ్ వాడాలి. టేకింగ్ A as 2, B as 9. So apply this format. Okay, that's it for today. We'll meet you tomorrow. Bye bye. Have a great day.